mis estudiantes favoritos. Hoy vamos a hablar sobre actividades y el tiempo. Actividades y el tiempo. Just as a quick reminder to you all, and for those of you who may have been absent from school and are completing this lesson online instead of in class, you need to pay careful attention to the video and take your time. Some of you, I think, are making silly mistakes or maybe are not watching the video all the way through. Feel free to rewind it and repeat it on YouTube where the videos are placed. You can actually go in the settings and slow it down if I'm talking too fast. So there's a lot of ways you can do that to make sure that you're helping yourself understand and succeed and do well this year. And I know you're all capable of it. I've seen it before. So please do your best to work on these videos. If that means that maybe if you turn it in later in the day or you turn it in the next day, get it done, but do it well. And if you have any questions, email me, send me messages on Google Classroom. I know some of you have business to take care of at home while you're learning online, but please, please, please do your best work. Go ahead and fill out your class, your name. By the end of class today, you'll be able to retell in English a summary of what we talked about today in Spanish. So take a moment to fill out your class, your name, and your goal for the day. There are a couple opportunities for you to include advanced answers, mostly in the reading section again, just like last class, but also in the retell at the end of class. If you're at a beginner level, that means that you'll only understand the main ideas of what I tell you in Spanish. If you're at an intermediate level, that means you'll understand the main ideas and some details of what I tell you in Spanish. And if you're at the advanced level, you'll basically be able to understand every single word I said, including the main ideas and all of the details. So think about that too and select a goal for yourself. Reading workshop, en busca de cognados. So you're searching for the cognates again today. You'll notice our topic today is about different classes and courses. I'm actually going to zoom in on this quickly so we can look at it together. Esta es una lista de cursos, una lista de clases. Presentación de cursos de especialidad para el año académico. So it's like a presentation of different classes for different academic specialties. Okay, so you're going to look through this and you're going to write at least 5, not 3, 5 cognates in English from that text above. If you have picked the advanced level, you should be including as many as possible. At the intermediate level, you should be doing more than the bare minimum. Okay, so again, 5 is the minimum. Beginner level students, going for 5. If you're intermediate or advanced, blow me away. Do every single cognate that you can find on here. I went through and counted them and I found at least 12. So do as many as you can that you can understand. The words that look the same in Spanish and in English. So take a moment. Go through all of the reading workshop questions. You're going to want to pause the video. Remember, the beginner questions are required, and you should try the intermediate and advanced to do as many as you can. So pause the video and go ahead and do that now. All right, during our class discussion today, hopefully you paused the video and did all reading workshop already. You are only going to just be listening and trying to understand and following along. Notice there's nothing in the Google form for you to fill out until we're done and it's time to review. So let's go ahead and dive right in. Okay, palabras importantes para la lección hoy. If you have your Spanish notebooks with you at home, please take a moment to copy these down so you can pause the video and copy them down. Caminar, to walk. Pasear, to take a walk or stroll. Jugar, to play. Jugar basquetbol. Jugar baseball, jugar fútbol, jugar al tenis, jugar al boliche, bowling, that's my favorite,
jugar al softball, jugar al golf, jugar un deporte, a sport. Practicar, to practice. Dormir, to sleep. Mirar la televisión, to watch TV. Comer en un restaurante. Trabajar en el jardín, you're working in the garden. Hacer arte, to make art. Pintar, to paint. Dibujar, to draw. Some of these words will come up today in our lesson, so I wanted you to kind of see them and have them in the back of your mind as we talked about them. Esta persona está caminando. ¿Qué tiempo es bueno para caminar? En mi opinión, a mí me gusta caminar cuando hace buen tiempo, cuando hace calor, si la temperatura es más de 75 grados, si la temperatura es más de 75 grados, no me gusta caminar. Hace calor. Cuando hace fresco, me gusta caminar mucho. Es fantástico. Es mi favorito. ¿Hace frío? No me gusta caminar cuando hace frío. Cuando llueve, no me gusta caminar. Con un paraguas, no me gusta caminar con el paraguas. No. Cuando hace sol, sí, pero tienes que ponerte la loción para proteger del sol. You have to put on like suntan lotion to protect you. Cuando está nevando, no me gusta caminar porque a veces me resbalo y no es divertido. It's not fun, no es divertido. Cuando está nublado, está bien. Y en tu opinión, ¿cuándo te gusta caminar? Correr, la persona está corriendo o jugando deportes, jugando al béisbol, jugando básquetbol, jugando al tenis, al voleibol. Me gusta jugar deportes afuera, outside, afuera, cuando hace buen tiempo, hace calor, hace fresco. No me gusta practicar deportes cuando hace frío. No me gusta. En el gimnasio, en la escuela o en el YMCA, en el gimnasio, me gusta practicar deportes todo el tiempo. El tiempo no importa. No es importante porque yo estoy en el gimnasio. Yo no estoy afuera. Si llueve, no hay problema.
persona está durmiendo y la persona está feliz y está durmiendo con sueños, dreams, sueños buenos y fantásticos. Me gusta mucho, me encanta. What do you think me encanta means? I love, me encanta dormir. Me gusta dormir cuando hace mal tiempo, cuando hace buen tiempo, cuando hace calor, cuando hace fresco. En todas las situaciones, a mí me gusta mucho dormir. Mi amiga Jen, me dijo, she told me, me dijo que soy una gata, that I'm a cat. Soy una gata, porque me gusta mucho dormir. ¿Y ustedes? ¿Cuándo les gusta dormir? Maybe some of you don't like sleeping like me. Maybe you're not a cat like me. ¿Cuándo? ¿Cuándo hace buen tiempo? ¿Por la noche? Sí. ¿Durante el día? No sé. Mirar la televisión. Normalmente, yo miro la televisión por la noche porque durante el día me gusta caminar o jugar deportes o hablar con amigos y la televisión es para días cuando hace mal tiempo, cuando hace mucho frío, cuando llueve o nieva. Generalmente, yo prefiero mirar la televisión por la noche. ¿Y tú? ¿Y ustedes? ¿Cuándo prefieres mirar la televisión? ¿Por la noche o por el día? ¿Durante el día? ¿Cuando hace mucho sol? En mi opinión, no. Prefiero ir afuera. I prefer to go outside. I'm pointing to the window. If you guys know my classroom, you know there's a window over there, but I know you can't see it on the video. Lo siento. Comer en un restaurante. Para mí, el tiempo no es importante cuando yo como en un restaurante. El tiempo no importa mucho. A mí no me gusta usar mi dinero. Yo quiero mi dinero. No me gusta pagar para comer en un restaurante. Entonces, si hay un evento especial o un día especial, sí, yo voy al restaurante y como en el restaurante y pago mi dinero. Pero no importa el tiempo. Yo como en un restaurante cuando hace buen tiempo, cuando hace mal tiempo, cuando hace frío. El tiempo no importa mucho cuando yo voy a comer en un restaurante.
jardín, el tiempo es muy importante. Muy importante. Es necesario que el tiempo sea buena para trabajar en el jardín. Entonces, me gusta, yo prefiero trabajar en el jardín cuando hace buen tiempo. No cuando hace mucho calor. Es terrible. You're like sweaty and dirty. Cuando hace fresco, sí, es perfecto para trabajar en el jardín. Cuando hace frío, no. No es posible trabajar. The ground is frozen, you can't plant anything. Cuando llueve, no. Es terrible. Cuando hace sol, sí. Nieva, no. ¿Está nublado? Sí, está bien. Entonces, para mí, el tiempo es muy importante para trabajar en el jardín. Esta persona, es la señora Conrad. Es la señora Conrad. Sí, es la señora Conrad. Es un artista. No es la señorita Leopard. Yo soy una artista buenísima. ¿Sí? Es obvio. Clase. Yo soy una artista perfecta y famosa. Anyway. A mí no me gusta hacer arte. Yo pienso que no soy creativa con arte. Me gusta dibujar. Me gusta dibujar en clase para los estudiantes, pero no hago arte mucho. Me gusta escuchar música, me gusta colorear, pero no hago arte mucho. Entonces, para mí, el tiempo no importa mucho. Yo pienso que es posible hacer arte en todas las situaciones. Cuando hace buen tiempo, cuando hace mal tiempo, cuando hace calor, cuando hace frío. El tiempo no importa mucho para hacer el arte. ¿Sí? Entonces, el tiempo no importa mucho cuando hacer el arte. No me gusta la tecnología. El tiempo es muy importante para trabajar en el jardín. Para mí, el tiempo no es muy importante para comer en un restaurante. Mirar la televisión. No me gusta mirar la televisión cuando hace buen tiempo, pero el tiempo es importante para mirar la televisión. No. Para dormir no es importante, pero clase piensa. Es la noche, como las 11 de la noche, y estás en la cama
y estás durmiendo, pero hace mucho viento. Es difícil dormir cuando hace mucho viento. ¿Sí? En mi opinión, es difícil. Pero cuando llueve o nieva, no es difícil dormir. Para jugar o practicar deportes en el gimnasio, el tiempo no es importante. Pero para jugar y practicar deportes afuera, sí el tiempo importa mucho. Y para caminar afuera, el tiempo también es muy importante. ¿Sí? Okay, it is time for us to review. So, go back to your Google form, and we are going to do 3 preguntas, 3 questions. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? So you should go back to your Google form. I'm going to keep the slides up because that's what I'm going to ask the questions about, but you should have maybe split your screen so you can have the slide up and this video, and you can have your Google form up at the same time. So, 3 preguntas. So, what I say is cierto, what I say is falso. Okay, here we go. Número 1. Es fantástico, es fabuloso, es bueno caminar cuando hace mucho frío. Es bueno caminar cuando hace mucho frío. ¿Cierto o falso? En mi opinión. Número 2. Me gusta dormir todo el tiempo. Me gusta dormir mucho. Me gusta dormir mucho. Número 3. Me gusta trabajar en el jardín cuando hace buen tiempo. Cuando hace buen tiempo. Me gusta trabajar en el jardín cuando hace buen tiempo. All right, moving on to our writing for today. I would like you to copy this down in your notebooks. I know that I lied. You're not going to copy it in your notebooks because you're not in here. You're going to copy it into the Google form. So what I'm going to do today is after I write a sentence, I'm going to pause. So you can pause the video and you can type that sentence into the Google form. So you'll notice that there's a whole section for you to type it in. You do not need to worry about accent marks unless you know how to do them or remember how to do that from the International Keyboard. But otherwise, I'll pause for you to pause the video and type it in, or you can pause it at the end and type it in then. I'm going to zoom in a little so it's easier for you to see it. You'll just have my head cut off a little bit, but that's okay, right? You don't need to see my head. Okay. El título. Las
actividades diferentes. O las actividades y el tiempo. Las actividades diferentes. Hay muchas actividades diferentes en nuestras vidas. If you're copying as we go, pause now and type it in. If you're not, wait till the end here. El tiempo es importante o muy importante o no es importante para hacer las actividades. Es importante. El tiempo es importante para hacer las actividades. Pause and copy. Cuando hace buen tiempo, a la señorita Leopard le gusta a la señorita Leopard le gusta caminar, le gusta, cuando hace buen tiempo, le gusta practicar deportes. Y one more, what's one more that I said when it's nice outside? Y trabajar en el jardín. That's a long one. One more sentence. Cuando hace mal tiempo, le gusta, a mí me gusta dormir y mirar la televisión. All right. If you need to copy it down, you can pause the video so you can do that. Once you have it copied, we're going to move on and read it together. El título. Las actividades diferentes. Hay muchas actividades diferentes en nuestras vidas. El tiempo es importante para hacer las actividades. Cuando hace buen tiempo, a la señorita Leopard le gusta caminar, practicar deportes y trabajar en el jardín. Cuando hace mal tiempo, le gusta dormir y mirar la televisión. All right, we're going to read through it in English and clarify anything that I think might be confusing or new to you. The title, The Activities Different. There are many activities different in our lives.
in our lives. El tiempo, it's not time. The weather, I'm going to make sure that I have that written as a reminder here for you. The weather is important in order to, or for doing something, but para, when it's used with a verb, usually means in order to. The weather is important in order to the activities. To do. So hacer means to do or to make. And in this case, it makes more sense to say to do. All right. The weather is important in order to do the activities. When it's good weather, to the Miss Leopard, to her, do you guys remember what this one means yet? It usually tricks us in class. To her doesn't literally mean likes, it pleases. Give yourself a pat on the back if you got that one right. To her it pleases to walk, to practice sports, and to work in the garden. When it's bad weather, to her it pleases to sleep and to watch the television. All right, in your Google form, you're going to put in something that you noticed about the way Spanish is put together. So maybe it's some of the verbs, maybe it's some of the phrases, maybe it's the word order, maybe it's anything that you noticed about the way Spanish is put together. Go ahead and type that into your Google form. So pause now. I'm going to get us ready for our closing, our last activity. Should have filled out your write and discuss. So our text, you should have typed in what you noticed about the way it's put together. Last but not least, I am going to tell you a few sentences. I'm probably going to do 3 or 4 sentences in Spanish about what we discussed today. I'm going to use the slides to help you see and understand. I'm going to repeat them twice. The first time through, you're going to listen and watch. The second time through, I'm going to have you type. Okay? I'm going to just pick one slide to talk about, and I'm going to say 3 or 4 sentences. So you're going to type into that last section in English, but only on the second time through. Okay. First time, you're just listening. Don't cheat. This is how you end up losing points on the Google form. Well, that's probably really zoomed in still. Let me change that. Okay. So you're in that last section. First time through, you're just going to listen. Me gusta jugar al softball cuando hace buen tiempo. No me gusta practicar deportes, softball, baseball, basketball. No me gusta practicar deportes cuando hace mucho frío. Me gusta practicar deportes en el gimnasio cuando hace mucho frío. All right, I'm going to repeat that again. So now you may have video playing and you pull up the Google form so that you can type it in. And if you need to pause it in between each sentence, do that. Okay, you're typing in English. Me gusta jugar al softball cuando hace buen tiempo. No me gusta practicar deportes
Cuando hace mucho frío. Me gusta practicar deportes en el gimnasio cuando hace mucho frío. Take as much time as you need to fill in that closing, and then hit submit when you're happy with your answer. What can you do if you missed some of it? Oh, that's right, you're watching me on a video, not live in class, so that means you can replay it if you need to. Use your resources, people. I know you can do it. Make sure you hit submit. I'll see you next time.